నమస్తే, వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్. ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ 12th ఎడిషన్ సెకండ్ సెమీఫైనల్స్ ఇంగ్లాండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా జట్ల మధ్యన కోర్స్ మ్యాచ్ వన్ సైడెడ్ అయిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ 293 ఫర్ 8, 50 ఓవర్స్. తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికా రన్ చేజ్లో ఏమాత్రమూ కూడా పోటీ ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి. మొత్తం మీద ఇప్పటికే ఫైనల్స్ అయినటువంటి ఆస్ట్రేలియాతో తడబడటానికి ఇంగ్లాండ్ సిద్ధమవుతోంది. సో ఈ క్రమంలో అసలు సెకండ్ సెమీఫైనల్స్ ఎలా జరిగింది, ఇంగ్లాండ్ ఏ రకంగా ఫైనల్స్కి వచ్చింది, వాళ్ళ యొక్క ప్రస్థానం, ఇదంతా మనతోటి అనలైజ్ చేయడానికి ఈ రోజున వీ హ్యావ్ ఏ స్పెషల్ గెస్ట్ హర్ష హరినారాయణ్, ఫార్మర్ ఏపీ టీమ్ కెప్టెన్, హెడ్ కోచ్, చీఫ్ సెలెక్టర్ ప్లస్ స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్. మేడం నమస్తే, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటిది ఒక రకంగా ఇంగ్లాండ్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ సైడ్ అనేటువంటిది. బట్ సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రయాణాన్ని చూస్తే కనుక వాళ్ళది బౌలింగ్ అటాక్ చాలా బాగుంది. వాళ్ళ బౌలర్లే యాక్చువల్గా సెమీస్ దాకా తీసుకొచ్చారు. బట్ ఈ రోజున ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటారు? ఈరోజు చూసానంటే ఇట్ వాస్ యాజ్ యూ సెడ్ వన్ సైడెడ్ మ్యాచ్ అనమాట. ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా వాస్ టోటలీ డామినేటెడ్ బై ఇంగ్లాండ్. Okay, it was a good toss. They opted to field, which was a good decision taking the weather conditions and cheppochu. But England capitalized on the toss anamata. They lost the toss, they were put into bat and they capitalized. So hero choose South Africa has failed badly in their fielding department. Correct. Now Danny White, who scored 129, tanaki 5 lives they have given. Yeah. I mean, when you are playing a very crucial match, semi-finals lanti match lo, you have to go in for all out anamata. Go in for all those catches. Catches win matches. This is a very old saying. అవును. So దాంట్లో తనకి 5 chances, 3 before she reaching the century, 2 after reaching the century. So she was well settled for it. She was gaining more and more confidence. And I think today South Africa looked totally out of color. ఒక టైంలో మీరు అన్నట్టు కోర్స్ సౌత్ ఆఫ్రికా టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ చేయడం వాళ్ళకి ప్లస్ అయ్యి మంచి డెసిషనే అనుకున్నాం. ఎందుకంటే 126 ఫర్ 4 ఒక టైంలో 25 ఓవర్స్ అంటే హాఫ్ వే అయిపోయినటువంటి టైం. ఆ తర్వాత 116 రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ దట్ Sophie Dunkley and Danny White. యా. సో దాన్ని ఎలా చూడాలి? 25 overs వరకు they lost few wickets. ఆ టైంలో సౌత్ ఆఫ్రికా షుడ్ హావ్ క్యాపిటలైజ్డ్. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే జస్ట్ లెట్ ఇట్ అవుట్. దే లెట్ సోఫీ డంక్లీ టు సెటిల్ ఇన్ అండ్ షీ టుక్ ది ఆపర్చునిటీ. తను షీ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అన్ అటాకింగ్ బ్యాట్స్మెన్. టుడే షీ ప్లేడ్ అకార్డింగ్ టు ది సిచ్యువేషన్. అలా చూస్తే షీ గేవ్ ఎ వెరీ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ టు డానీ వైట్. షీ హర్ సెల్ఫ్ మేడ్ అ స్కోర్ 60 odd runs, 60 runs, and then Danny White scored 129. So they consistently build the partnership. అక్కడే సౌత్ ఆఫ్రికా హ్యాస్ లెఫ్ట్ ద మ్యాచ్ టోటలీ. They could have come back to the match again. Danny White of course World Cup first century, but overall career lo second century. First against Pakistan she scored century. So total ga Danny White yokka contribution England team ki even last idi World Cup kaavachu ippudu World Cup lo ante ippudu Danny White chusarante she peaked in the right time. She has scored, this is her first century. Adinu semi-final match lo they are heading towards the finals. So she is in a good nick anamata. From here, if she start taking up the score, it will definitely do good for England. And if you see, ala chusante England as a team has picked up the right time. First 3 matches they have lost. Correct. Nobody has expected వాళ్ళు వస్తారా, వాళ్ళు semi-finals వరకు వస్తారా అనుకున్నారు. But as a team, they picked the right moment anamata. So that is what we have to look into this team ఇప్పుడు. సౌత్ ఆఫ్రికా టీం మొత్తం మీద వరల్డ్ కప్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి 8 టీముల్లోనూ యాక్చువల్గా బెస్ట్ బౌలింగ్ అటాక్ ఉన్నటువంటిదే ఆ టీం. సో కాబట్టి అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఒకవేళ సౌత్ ఆఫ్రికా లీగ్ ఫేస్లో ఏమైనా స్ట్రాటజిక్ మిస్టేక్ చేసిందంటారా? లాస్ట్ ఎట్లా క్వాలిఫై అయిన తర్వాత టీమ్ సెలక్షన్లో దాంట్లో లాస్ట్ మ్యాచ్ అగెన్స్ట్ ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా అనాలిసిస్, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ సీ బిఫోర్ రీచింగ్ ది సెమీఫైనల్స్ చూసారంటే దే హ్యాడ్ ఆల్ క్లోజ్ మ్యాచెస్. They have really అంటే they have worked as a team, they fought as a team. మెయిన్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళ మ్యారిసన్ క్యాప్ అయినా కానీ ఇస్మాయిల్ అయినా కానీ వాళ్ళు తీసుకెళ్లారన్నమాట. లైక్ డిప్రీ వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు మ్యాచ్. సో దే ఇండియాతో ఆడే ముందు దే ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ది సెమీఫైనల్స్.
ఆ మ్యాచ్లో దే షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ రెస్టెడ్ ద మెయిన్ ప్లేయర్స్ థింకింగ్ అబౌట్ ద సెమీఫైనల్స్. సో బౌలర్స్కి రెస్ట్ ఇచ్చి ఉండాలి. బౌలర్స్కి రెస్ట్ ఇచ్చేసి దే కుడ్ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ దేర్ మెయిన్ టీమ్ ఫర్ ద సెమీఫైనల్స్. వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు సెమీఫైనల్స్ ఆడుతున్నారని. So if they would have rested the main players, maybe today you could have got a better performance from Ismail, Cap, because Ismail చూసారంటే before reaching the semi-finals, her economy rate was less than 4. Okay. She was the only bowler who was giving less than 4 all through. That is, but obvious it's a high demanding games ఆడారు వాళ్ళు. So she was totally out of color today. బట్ ఇవాళ 3 వికెట్స్ తీసుకుంది, బట్ ఎక్స్పెన్సివ్. కరెక్ట్. ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్ బౌలింగ్ అని చెప్పి ఎట్లా ఉంది? ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్ చూసారంటే దే ఆర్ ద ఓన్లీ టీమ్ హూ హ్యావ్ నాట్ overstepped for more than 2000 balls. They have bowled 2000 balls without a single overstepping. So the discipline is seen over there. Yeah, correct. They are very much within their limits. Yeah. Maybe wide balls ala chesaru gaani they have never overstepped. So that to 2000 balls and they have been very disciplined in their correct. bowling attack. Correct. So that matters a lot anamata. అండ్ ఈవెన్ ఇవాళ Sophie Ecclestone, tanu 6 wickets. She is the highest wicket taker in the whole World Cup and she is continuing to prove that anamata. So 6 wickets for 36 runs. 36 runs. Sophie Ecclestone. Yeah. So she is the trump card వాళ్ళకి. So we have to, Australia should watch out for that. డుప్రిజీ ఫెయిల్యూర్ సౌత్ ఆఫ్రికాని బాగా హర్ట్ చేసింది అనుకుంటా. ఎందుకంటే ఇండియా మీద గెలిపించిందే తను. అదే అంటున్నాను, దీస్ మెయిన్ ప్లేయర్స్ దే వుడ్ హావ్ గివెన్ రెస్ట్ ఫర్ దెమ్. అదే టీమ్ని కంటిన్యూ, అన్చేంజ్డ్ టీమ్. సౌత్ ఆఫ్రికా ప్లేడ్ అగేన్స్ట్ ఇండియా, ద సేమ్ టీమ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ టుడే అగేన్స్ట్. సో దే ఆర్ టోటలీ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ దే వర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది సెమీఫైనల్స్. ఒకలాంటి టైర్డ్నెస్, ఒకలాంటి మ్యాచ్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా దే హ్యావ్ ప్లేడ్ అనిపించింది. టాస్ ఆఫ్ కోర్స్ కండిషన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఫీల్డింగ్ అనేటువంటిది ఈవెన్ మీరు చెప్తూ ఉన్నారు, బట్ అదొక అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లాగా అయిపోతుంది. డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ రైట్ డెసిషన్? No, taking the weather conditions and all that, they must have thought chasing is better. And chasingలో ఏంటంటే ఒక టార్గెట్ అని తెలుస్తుంది మనకి, బట్ అది బౌలింగ్లో దే హ్యావ్ టు కంటైన్ ఇంగ్లాండ్ టు అ సర్టన్ లెవెల్. ఆ టార్గెట్ పెట్టకుండా సౌత్ ఆఫ్రికా హెస్ జస్ట్ గాన్. మెయిన్లీ సౌత్ ఆఫ్రికా షోన్ us today is fielding laps. Missing 5 catches for one single batsman has costed them the match. ఇండియా మీద లాస్ట్ మ్యాచ్ 275 టార్గెట్ని చేసి కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా సక్సెస్ఫుల్గా గెలిచింది. బట్ ఇవాళ 293, అంటే ఆ కంపారిజన్లో చూసుకున్నప్పుడు 293 కూడా వాళ్ళకి గెటబుల్ లేవు. సో అసలు టోటల్గానే సౌత్ ఆఫ్రికా ఎక్కడ బ్యాక్ స్టెప్ వేసింది అంటారు? సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాక్ ఫైర్ అయిన చోట మెయిన్లీ ఫీల్డింగ్ దే హ్యావ్ బ్యాక్ ఫైర్డ్. దే హ్యావ్ లెట్ 275, 293, ఎనీథింగ్ అబౌవ్ 270 ఇస్ difficult target to achieve. Knowing that, and England has speaking the right time anamata in all departments, be it bowling or fielding or batting, they have picked up the ipudu mana Laura Wolwart who is the top scorer in World Cup lo, they have had England has come with a plan. So 285 choosanga, 293 choosanga, they obviously there is a pressure on the batsman and Lisa Lee is not amongst runs. So adoka setback అయిపోయింది అనమాట. And England is speaking up the right time. So these are the setbacks that has made South Africa not reach the final. ఇంకోసారి సోఫీ గురించి మాట్లాడుకుంటే వరల్డ్ కప్ బెస్ట్ ఫిగర్స్ని నమోదు చేసుకుంది. ఆఫ్ కోర్స్ యాక్చువల్గా ఇంత దాకా మన రాజేశ్వరి గైక్వాడ్ 5 for 15 ఉండేటువంటిది, బట్ వెన్ సోఫీ టుక్ 6 wickets యాక్చువల్గా అటు వెళ్ళింది. సో ఒకసారి అసలు ఈ రోజున సోఫీ యొక్క బౌలింగ్ ఇది ఎలా అనిపించింది మీకు? సోఫీ ఎకిల్స్టన్ తను వచ్చేసి షీ ఈస్ బీన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆల్ త్రూ ద వరల్డ్ కప్. తను వచ్చేసి హర్ ఎకానమీ రేట్ చూసారంటే షీ ఈజ్ అ వికెట్ టేకర్. మెయిన్లీ ఇంగ్లాండ్కి ఇఫ్ దే వాంట్ టు గెట్ అ బ్రేక్ త్రూ దే లుక్ అప్ టు సోఫీ ఎకిల్స్టన్. తన లైన్ అండ్ లెంగ్త్ షీ ఈస్ జస్ట్ నాట్, ఐ మీన్ అన్ప్లేయబుల్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ మ్యాచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ షీ ఈస్ బికమింగ్ అన్ప్లేయబుల్. సో దట్ ఈస్ ద ట్రంప్ కార్డ్ ఫర్ దెమ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సౌత్ ఆఫ్రికా ఏదైనా స్ట్రాటజిక్ మిస్టేక్ చేసిందంటారా? స్ట్రాటజిక్ మిస్టేక్ అంటే సి ద మూమెంట్ మనం 293 ఇవ్వగానే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ బ్యాట్స్మెన్ హ్యావ్ టు ప్లే టు దేర్ రోల్స్, వాట్ ఎవర్ రోల్ ఇస్ గివెన్. అండ్ ఎస్పెషలీ మనకు ఆ పవర్ ప్లేలో యూ నీడ్ ద రన్స్. అండ్ లీజా లీ ఏంటంటే షీ ఈస్ నాట్ అమంగ్స్ట్ రన్స్, దట్ ఈస్ అ ప్రెషర్. సో ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ ఫైర్డ్ అండ్ ఓన్లీ స్మాల్ పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ 46 runs, 55 runs. So in that
కేస్ మనం 285 రన్స్ చేస్ చేయడం కష్టం అనమాట. యూ నీడ్ సెంచరీ ప్లస్. అలాంటి బ్యాట్స్మెన్ ఉంటే, అలాంటి స్కోర్స్ ఉంటే కానీ మనం వీ కెనాట్ అచీవ్ టోటల్. సో ఓవరాల్గా మీకు ఇంగ్లాండ్ టీం ఎలా కనిపించింది వాళ్ళ? ఇంగ్లాండ్ టీమ్ ఇస్ అ కాంపాక్ట్ టీమ్. దే పీకింగ్ అప్, యాజ్ ఐ సెడ్, పీకింగ్ అప్ ద రైట్ టైం. ఇప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో దే హ్యావ్ ప్లేడ్ ఎక్సెప్షనలీ వెల్. దే హ్యావ్ కమ్ as a team now. They have proven that they have come again as a finalist, the defending champions. Adi they have proved. Although Australia is outstanding, unbeatable, and this particular Australian team is doing exceptionally well anamata. They're really doing very well, and 5 times champion, world champions. Australia 6 times and England 4 times. England 4 times. England 4 times, of course. New Zealand 1 time. 1 time. Yeah. So Australia will want to get back the championship. Yeah. So it will be a good match అనిపిస్తుంది. అలాగే మేడం, ఇంగ్లాండ్ని చూసినట్లయితే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా వరల్డ్ కప్లో అడుగుపెట్టి ఫస్ట్ 3 మ్యాచెస్ ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏ రకంగా ఫైనల్స్ దాకా వచ్చారో చూసినటువంటిది. సో కాబట్టి అంటే ఇంగ్లాండ్ని చూసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది పాజిటివ్ పాయింట్స్ ద యంగ్ క్రికెటర్స్ హ్యావ్ టు లెర్న్? ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్ 3 మ్యాచెస్ ఓడిపోయారు, కరెక్టే. దే హ్యావ్ లాస్ట్ ద మ్యాచెస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ పొటెన్షియల్ అని కాదు. దే ఆర్ టూ గుడ్ యాజ్ ఎ టీమ్, బట్ దే డెంట్ ప్లే as a team, or there are certain areas they didn't peak. They have gone back, worked on it. They were not sitting back on the losses. What is that they have to come back to reach to the finals? Yeah. So match by match, they have taken every match as a final, okay, as a knockout. Correct. As a knockout. So every match, fourth match nunchi valaki ade position. Ade position. Correct. So they have worked it as a knockout match. So we'll have to stay, if they have to stay in the World Cup, they have to take this match. They have to win this match. So what they have to do to win this match? So that is very important. Yeah. They have taken it as a knockout match anamata. Okay. So finals Australia England, of course. Oka idulo ela undabothundi? It will be a good match because both teams have in all departments they are very much equipped. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా చూసారంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ హీలీ ఇప్పుడు మొన్న మ్యాచ్లో షీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ రన్స్. సో ఇఫ్ హీలీ ఫెయిల్స్ దెర్ ఇస్ సంబడి హెల్స్. రేచల్ హేల్స్ ఇస్ టేకింగ్ అప్. If Rachel Hayes is failing, Magdalene is taking. So they have their they know their roles. Main thing is they know their roles. They are not dependent on Mata. Tinimida department, they are not dependent. Likewise, England is the same thing. Today, Danny White is peaked at the right moment. So if Danny White is either consistency maintain chesarante, I think getting them to the semifinals, Sophie Dunkley had played a big role. Yeah. In the last match, 50 plus the scores chesinది. So that way they know their roles, and that is important, and both the teams are equipped equally. Yeah. It could go either way అనిపిస్తుంది. Thank you. Thanks for your time. Thank you, sir. మనకి ఫైనల్స్ సండే మరింత ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది అనేటువంటిది మాత్రం మేడం మాటల్లో తెలుస్తోంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్.